Добрый день. Я очень рад быть здесь сегодня. Во-первых, я бы хотел сказать спасибо St. Petersburg Design Week за приглашение посещать лекцию. И также галерее Мольберт, где мы сегодня собрались. И также я хочу сказать спасибо моему дорогому другу Софье Верба, которая поможет перевести лекцию на русский язык. Вот. Сегодня я хочу рассказать вам о своем давнем интересе. И это даже страсти. Страсти к визуальной коммуникации и графическому дизайну. Однако, до того, как я стал большим фанатом дизайна, я уже был русофилом. И любовь к русской культуре – это тоже страсть для меня. Я первый раз приехал в Петербург, когда я был 18 лет. И я жил с старой бабушкой. Я жил у старой бабушки в большом доме советского времени на Васильевском острове. И позже я путешествовал, я путешествовал в другие города России, и я вернулся в Петербурге в прошлом году. И я был удивлен, как изменился этот город. И его арт-жизнь, да. И Design Week это еще один пример выхода на новый уровень. Но, конечно, что действительно делает этот город? Что действительно делает этот город особенно для людей? И я счастлив, как я встретился с многими интересными и креативными людьми. Окей, теперь по-английски. So, during my last trip here, I got the chance to get a tour of Stiglitz Academy of Art, which I'm sure you guys know about. В прошлый мой приезд сюда, в Петербург, я был на экскурсии в Академии ДПИ имени Штиглица. Конечно, вы все знаете это учебное заведение. And what most impressed me with this place was how you could see 150 years of Russian art and design kind of all layered one on top of one another. You had these Greco-Roman bas-relief sculptures, you had these 3D renderings kind of spread out on the ground, and then you had, of course, these Soviet Supermen. И что меня больше всего поразило, это то, что я мог увидеть 150 лет русского искусства рядом друг с другом в этой академии. Это были и греческие барельефы, это были 3D-визуализации архитектурные, которые лежали на полу, это был обход, и советские супергерои в виде мозаики. And then I noticed this mosaic of Vera Mukhina. And it's funny, I wrote this high school essay about Vera Mukhina, in particular about this here, her most famous work, Рабочая колхозница. И что меня удивило, что я увидел мозаику с Верой Мухиной, с изображением Веры Мухиной, и я писал в школе в 6 классе работу, посвященную ее самой известной скульптуре «Рабочей колхозницы», которую вы видите на экране. And by the way, if you go to VDNH in Moscow, you'll see that they renovated it all and they created this museum with it. I highly recommend it. И если вы поедете в Москву на ВНХ, вы увидите, что они обновили скульптуру, реставрировали ее и создали музей, посвященный этому монументу. Я очень рекомендую вам его посетить. Now, the thing about Рабочая колхозница is that it happens to be a great example of visual communication. It really says everything that the Soviet regime wanted to say. It says Soviet Union is strong, it's filled with these healthy workers, this union between workers and farmers.
И что еще было интересно, что эта скульптура – это отличный пример визуальной коммуникации, потому что она говорит все, что хочет передать нам советский режим, что это сильное государство, в котором живут сильные люди, и оно представляет собой союз рабочих и крестьян. Now, I want to make it clear that I'm very much aware of how harsh this regime was, and as well as in particular how many artists did suffer under Soviet communism. But I think it's still worth recognizing the talent of the designers and artists themselves. Я хотела бы пояснить, что, конечно, я понимаю, каким жестоким был режим, при котором это искусство развивалось, но также мне хотелось бы подчеркнуть, что я очень ценю тех художников, которые работали в советское время. Среди них было очень много талантливых мастеров. And this here is my favorite Soviet designer. So, does anyone recognize him? Это мой любимый советский дизайнер. Кто-нибудь его узнает? Really? Okay, well this is Alexander Rodchenko. Это Александр Родченко. And Alexander Rodchenko, he's said to be the father of modern graphic design. И считается, что Александр Родченко – это отец современного графического дизайна. And here are a couple of great examples of his work. This is an art exhibit. Вот пара отличных примеров его работы. Это плакат художественной выставки. And this is probably his most famous work. Это самая его известная работа. And he not only influenced graphic design more generally, but in this case, a British rock band called Franz Ferdinand. Он повлиял не только на графический дизайн, но, как видите, это обложка альбома группы Франц Фердинанд, рок-группы. And of course, there were many others, and in the case of Soviet Union, mainly poster artists. So here are some examples. И, конечно, в Советском Союзе было очень много плакатистов, на которых он тоже повлиял. Вот примеры этих работ. I've always loved these Soviet posters. And it's funny, I was speaking to an architect at the opening of Design Week who told me that visual communications were not very well developed in Russia. But what I actually found out was that there was a long tradition of poster design, and it had even become a very serious profession here. На открытии Design Week один архитектор сказал мне, что в России визуальная коммуникация не развита, но как раз я хочу показать вам, что она имеет очень давнюю традицию в России, начиная с Родченко, и даже в России в виде плаката, агитационного плаката, она стала очень серьезной профессией. And it was so official as a profession that I found this book on eBay. И настолько это была официальная серьезная профессия, что даже на сайте магазина eBay я нашел вот эту книгу. And it's interesting. This book has been. It was a textbook, and some student who owned it carefully underlined, and he took notes, and and you can see that they basically had it down to a science. И настолько это была книга популярна, это был просто учебник. И интересно, что студент, который по нему учился, он тщательно подчеркивал целые абзацы в этой книге. И даже создатели книжки включили в книгу схемы и знаки, как нужно составлять плакат. But what's funny was that the book was published in 1988, so right before the fall. So I always wondered what happened to the student. I wonder if he maybe ended up in advertising instead. И, к сожалению, книжка была напечатана только в 1988 году, как раз перед падением Советского Союза, и мне любопытно, может быть, этот студент в итоге пошел в рекламный бизнес. But there are some amazing passages in the book. So this is an introduction to it. В книге есть удивительные пассажи, абзацы. Вот один из введения. So, let's see. The book gives the knowledge of the poster artist the psychological patterns of visual perception, the methods of attracting attention, and research that substantiates the possibility of the most effective impact on modern man. Давайте еще раз озвучим. Книга дает художнику-плакатисту знания психологических закономерностей зрительного восприятия,
вооружает приемами привлечения внимания, научно обосновывает возможности наиболее эффективного воздействия на человека. And then this even more amazing passage here, it says, a key role of this work is an ideological impact on the masses, aimed not only at reconstruction of the economy, but also to a radical restructuring of human psychology. Ну, еще раз озвучу, ключевое место в этом творчестве занимает идеологическое воздействие на широкие массы, нацеленное не только на коренную реконструкцию народного хозяйства, но и на радикальную перестройку психологии людей. Anyway, today, I can't promise that I'll teach you how to reconstruct the economy or radically restructure human psychology, but I want to share with you a couple of tips as to how to at least communicate your own ideas better. Ну, я не обещаю, что сегодня научу вас, как реконструировать нашу экономику или человеческую психологию, но я хочу поделиться некоторыми советами о том, как работать с визуальной коммуникацией. But before we talk about some practical advice, let's first of all talk about почему визуальная коммуникация работает. Перед тем, как мы перейдем к практическим советам, давайте подумаем о том, почему визуальная коммуникация работает. So, some people say that in these days we live in a visual culture, but I would argue that we've always lived in visual culture. In fact, here you see the Lascaux caves that were painted in 10,000 BC. Считается, что мы живем в эпоху визуальной культуры, но я бы поспорил, люди всегда жили в визуальной культуре. Мы видим с вами рисунок из пещеры Ляско, который датируется 10 миллионами лет назад. And so, well, why do they work? All right. So here's an image. I want you to think, what does that make you feel? Итак, почему это работает? Посмотрите на этот пример. Что вы чувствуете, глядя на эту картинку? And the reality is, it would take a lot of text to truly represent what this means to you. And the reason is because over the course of our lives, we've pre-recorded all kinds of meanings, whether it's the light, it's the color, the natural scenery. Чтобы описать, что вы чувствуете, понадобилось бы очень много текста. Но дело в том, что в течение своей жизни мы как бы записываем в свое подсознание свои ощущения, к которым обращается картинка непосредственно. So here's another one. How does this one make you feel? Вот еще одна картинка. Что вы чувствуете, глядя на нее? But of course, visual communication is more than just representing a certain concept or an image. It also plays on our emotions. It uses all kinds of references, whether it's a composition or color or design. Ну, конечно, визуальная коммуникация не только представляет какую-то концепцию или какую-то идею, она обращается ко всем нашим чувствам и используя разные способы, цвет и композицию и так далее. And so, for example, you can see that you have your human brain here, makes a certain association with the tree, association with the factory. И вы видите, что в нашем сознании эти два символа связываются, дерево и завод сходятся воедино. But of course, you can change the perception. Но восприятие можно изменить. So here, for example, is another forest. Вот, например, совсем другой лес. But of course, it brings about a very different feeling. И, конечно, он у нас вызывает совсем другие чувства. And here is a factory. Вот завод. By drawing it in a cartoon style, it takes on a completely different meaning. Применив мультипликационный стиль, мы совершенно полностью меняем значение. So visuals can communicate emotion, they can communicate an idea, but another thing they do very well is that they simplify information. Итак, визуальный образ может передать эмоцию, может передать идею, но еще одна вещь, которую он делает, это он упрощает информацию. So for example, this here was the London Metro tube map about 100 years ago.
А вот карта лондонского метро примерно 200 лет назад. And then this is how a new metro map looks like. А вот так выглядит современная карта метро, ну, естественно, петербургская. So, by simplifying it, by removing a lot of information, they actually communicate much better to the writer. И убрав ненужную информацию, простив ее, дизайнер сделал так, что она работает намного лучше. So, a good example of visual communication. Это хороший пример визуальной коммуникации. All right, so now the practical part. Итак, практическая часть. Before I start, I noticed that many people here at Design Week are either interior or furniture designers, but I argue that same principles apply. Я знаю, что многие дизайнеры здесь это дизайнеры интерьера или дизайнеры мебели, но я хочу сказать, что принципы везде одинаковые. So first of all, it's not enough that a chair be beautiful. You need to be able to sit in it. It needs to work. Итак, стул, к примеру, не только должен быть красивым, он должен быть и удобным, вы должны смочь на нем сидеть. And the other thing is, just as with all design, less is more. И также, что касается всего дизайна, чем меньше, тем лучше. And the reason why I provide these tips is because it's nearly certain that all of you will need at some point to use visuals to communicate your own ideas, whether it's an advertisement or a poster, but more and more could be a website or a PowerPoint presentation in this case. И почему я еще даю эти практические советы? Потому что я уверена, что все вы рано или поздно столкнетесь с задачей передать что-то визуально, используя визуальную коммуникацию. Это может быть постер, это может быть веб-сайт, это может быть даже просто PowerPoint презентация. All right, so 5 tips. Итак, 5 советов. All right. Используйте один образ. Use a single visual. So, all too often, people who understand that visuals work make the biggest mistake of using a whole lot of them. Люди, которые работают с визуализациями, делают большую ошибку, используют огромное количество образов. And so, the reality is that if you have 10 images, you may as well have no images. There's nothing to draw your attention. И реальность такова, что если у вас используется 10 образов, 10 картинок, у вас не используется ни одного, потому что ни один из них не привлекает ваше внимание. What you need to do is you need to give a hint to the viewer, what are you really talking about? Вы должны объяснить зрителю, о чем вы реально говорите. So, now here are some good examples. Вот несколько хороших примеров. So, a single visual, a single focus. Один образ и фокус на нем. Another good example. Еще один хороший пример. And again. И снова. If a layout is confusing, you will lose your viewer. Если картинка запутанная, вы потеряете своего зрителя. All right. So, tip number 2. Совет номер 2. You have to be bold with text. Будьте смелыми с текстом. So here's another very bad poster. You don't know really what to look at first. Вот еще один очень плохой постер. Вы совершенно не понимаете, на что смотреть сначала. So when you have your visual communications challenge, think, what's your main idea, and find the shortest, most effective way of saying it. Когда перед вами стоит задача создать визуальный образ, подумайте, какая у вас самая основная идея, и найдите самый эффективный и короткий, лаконичный путь ее выразить. So, for example, к примеру, here's a great example of a British political poster. Вот прекрасный пример британского политического постера. Я приведу, труп не работает. Or here, there's actually no images, but by forcing you to focus on a number, on a quote, on a headline, much more effective.
Здесь совсем нет картинок, но то, как ваше внимание фокусируется сначала на цифре, потом на заголовке, потом на цитате, очень эффективно работает. All right, so tip number 3. You need to leave empty space. It's another tendency to want to cram much too much information into your space. Есть еще одна тенденция разместить как можно больше информации в пространстве. But again, you lose your viewer because he really doesn't know what to look at, and at the same time, he may simply ignore it entirely. И снова вы теряете зрителя, потому что он не понимает, на что смотреть, и просто проигнорирует эту картинку. And this is especially if you have a lot of text, you need to have what you call visual breathing room. И особенно, если у вас очень много текста, вы должны дать ему дышать. So here's a good example. Вот хороший пример. Another one. Еще один. And another one. И еще один. In this case, even on a website, by leaving that empty space, which is also called negative space, you bring about a much more less cramped and overwhelming feeling. И даже на веб-сайте, когда вы используете, даете много пространства, которое называется негативное пространство, вы делаете изображение более свободным, менее перегруженным. Okay, so 3 tips. Now, 4th tip. Since you guys are all interested in design and art, then sorry. So, use contrast, symmetry, and repetition. Now, contrast, symmetry, and repetition apply to any form of design or art or painting or whatever. Контраст, симметрия, повтор, они применяются в любом виде дизайна и даже в живописи и так далее. And of course, it also applies to visual communication. Естественно, это важно для визуальной коммуникации. All right, so let's start with contrast. Basically, contrast forces you to compare between 2 options. Контраст, он вынуждает вас сравнивать, выбирать из двух. So, for example, here, it's 2 related but different ideas. Здесь 2 связанных, но разных идей. Икра, водка. And our eyes like it. Our eyes like it because it forces us to make a choice. И нашему глазу это нравится, потому что это нас заставляет сделать выбор. So, in this case, you're talking about a nice healthy pond versus a dried up pond. Здесь мы противопоставляем чистый пруд, чистое озеро высохшему грязному озеру. So before you even read a single word, you have a pretty good idea of what this article is going to be about. И до того, как вы еще прочитали хоть что-то, вы сразу же понимаете, о чем будет статья. In this case, you're comparing our Canadian oil versus the bad Saudi oil. И здесь мы сравниваем канадскую нефть с плохой нефтью Саудовской Аравии. And here, a happy and a heartbroken submarine. Здесь веселая подводная лодка и печальная подводная лодка. So again, next time you have a challenge of getting your idea across, think, how can you use contrast to basically make your message more clearer? И когда в следующий раз вам придется вашу идею транслировать, подумайте, как вы можете использовать контраст, чтобы сделать ваше сообщение более ясным. All right, so we talked about contrast. Now let's talk about symmetry. Now, here's a great Soviet poster. Symmetry is something that we see all the time in nature. Our faces are symmetrical, our bodies are symmetrical, and even a tree appears symmetrical. Again, because it's been with us for millennia, it pleases us. Это пример советского постера. Симметрия – это то, что мы встречаем каждый день в жизни. Наши лица симметричны, наше тело симметрично, и даже деревья
выглядят симметричными. Поскольку симметрия сопровождает человечество миллионы лет, нам она приятна. Here's another example of symmetry. Вот еще один пример. And maybe you guys have this poster. Может, у кого-то есть такой плакат. This is here a Canadian political poster. The case that's being made here is that both of these politicians are basically the same. And actually, this is my former boss here on the left side here. Это канадский политический плакат, и он говорит о том, что оба этих кандидата одинаково плохи. Вот тот, который слева, это мой бывший босс. All right. And finally, repetition. In nature, we also see repetition. Whether you're speaking of a school of fish or a forest full of trees, we naturally want to follow the order of various objects that suggest either a sequence or a series. В природе мы также встречаем повтор, это может быть стая рыб или лес полный деревьев, и в природе нам тоже предлагается или группа, или последовательность повторяющихся предметов. And of course, if we listen to music, we all know that we respond as well to the idea of rhythm and repetition. И когда мы слушаем музыку, мы тоже как бы откликаемся на идею ритма и повтора. So here are some examples. Вот несколько примеров. Your eye is naturally drawn to see, well, who's next? Ваш взгляд как бы притягивается, и вы хотите узнать, кто следующий, какой следующий. And then sometimes you want to have a series, and then maybe one of them is different. И иногда большой эффект можно сделать, если это повтор серии, и один элемент отличается. And finally, this is pretty funny, the haircuts of famous rock stars. Вот забавный постер, это стрижки рок-звезд. I see that Marilyn Manson's in town soon here. Там есть прическа Мэрилина Мэнсона. All right, so final tip. Use icons. Now, why icons? You see a lot of icons being used in design now, and it's not for nothing, because as we spoke about how images are very effective, but they're also used very, very much. And we have color pictures all around us. And so sometimes, to actually get your idea across, you need to go with the most minimalistic image you can. Как вы знаете, значки очень активно используются в дизайне. Это не просто так, поскольку очень много разных картинок, изображений, они все цветные и подробные. Иногда самый простой знак, минималистический, он привлекает наибольшее внимание. So if you've been in an airport, you recognize these. Если вы были когда-то в аэропорту, конечно, вы узнаете эти значки. I mean, think about it. They can show these signs, and anyone in the world, without any text, can understand every single one of them. It's pretty amazing. Посмотрите, это удивительно. Кто угодно на свете поймет эти значки без единой строчки текста. And basically, it's because we memorized their meanings a long time ago. And so, to communicate their meaning, it happens just in a second. Поскольку мы запомнили их значение давным-давно, чтобы передать смысл, им нужно просто доля секунды. The other thing is that since more and more of us are using these things, the screens are quite small. И поскольку многие из нас используют смартфоны, мы знаем, что экран небольшого размера. So, for example, in the next case, they've communicated a whole series of emotions with just a couple of lines. Вот здесь мы видим, что буквально парой линий передается огромный диапазон эмоций. And the other thing is, I'm sure as you've noticed in newspapers and magazines, it's the rise of what they call infographics. Я уверен, что вы заметили, что в журналах появилось то, что называется инфографик. And again, to come back to the idea of less is more, they could have, if they had wanted to, they could have put actual photographs of each one of those automobiles, but it would have added no information. И опять возвращаясь к идее того, что меньше часто лучше,
Они могли бы сюда поместить фотографии реальных машин, но это совершенно не добавило бы информации. Some more icons. Вот еще пример. Some more icons. We recognize just from the outline immediately what the objects are. Мы сразу же с одного взгляда понимаем, что перед нами. All right. So let's recap. Давайте повторим. Use one image. Be bold with text. You have to leave some empty space. Think about your contrasts, your symmetry, and repetition. And finally, if you can, use icons. Now, I'll also leave you with some interesting resources here. Также я посоветую вам интересные интернет-ресурсы. As you know, it's easier than ever before to create your own graphics thanks to computer software. Сейчас, благодаря компьютерным программам, намного легче создавать свою собственную графику. So, the first website is what they call royalty-free photography. Первый сайт, который называется «Великолепная бесплатная фотография». It's not free, royalty-free. So you can buy from 10 million images on any subject matter you want. То есть вы можете купить, но там огромное количество этих картинок, больше 10 миллионов. But the second one, the Noun Project, is a huge collection of actually free icons, which you can use in your own work. А следующее это как раз вот собрание бесплатных значков, которые можете использовать. So, I just again want to challenge you, since it's surely going to happen that you'll be faced with a visual communications challenge, to think of those tips. And anyways, I want to thank you very much for having me.